Right, good morning lamai. අපි පටන් ගමු නේද? Without any delay. තව සමහර අයට එකයි දාලා තිබුණා there were some reasons given that in the වෙන්නේ අරගෙන විදිහට but anyway අපි පටන් ගමු මොකද අපි recording is there. This is already recorded to the YouTube එකට already record වෙනවා. Right? And the others will get in. Then is there any totally new student? Come අලුත් ළමයි කවුරු ඇවිල්ලා ඉන්නවද? Is there? ඉන්නවද? Nona කියන්න send me a message because they don't know anything about this process. එහෙම නා. If not, එහෙම නැතුව other students, I hope all of you have some sort of a knowledge, right, of what's going on. A group එක finalize කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. right? Group එක finalize වෙලා තියෙන්නේ දැන් නේද? මම හිතන්නේ මට බලන්න බැරි වුණා how many responses කියලා. මම හිතන්නේ greater than 50. මොකද තාමත් එන නිසා still the students join the ඊළඟට මේ මාසෙ is free, right? ඒකයි මම free කරේම ඔයගොල්ලොන්ට. That's the main reason for getting it free. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් මහන්සියෙන් ඉන්නේ, you have other businesses නේද? ඉස්කෝලේට පොඩ්ඩක් යනවා, you need to get relaxed. පොඩ්ඩක් relax එකේ ඉන්න ඕනි. වැඩ ගොඩයි, right? But anyways පුළුවන්කමක් තිබුණොත් class එකට එන්න කියලා. ගොඩාක් අය ඊළඟ මාසෙල join වෙනවා කියලා කියනවා. මම කිව්වා එන්න, right? එම හැපි අපේ අයට එහෙම දිනව නේද වෙලාව. ඔයගොල්ලන්ට ඕක ඇති, හරි? පාඩම් කරන්න ගන්නකොට නිකන් හරි වෙලාවක් කියලා එකක් කියමියක්. එහෙම එකක් නෑනේ පාඩම් කරන්න ගන්නකොට නේ. ඕන වෙලාවක පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පටන් ගන්න. නෑ 10ට පටන් ගන්නවා. පට්ට මෙතෙන් යනකම් ඉන්නවා. 9ට පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝඩ් වෙනවා. අපේ දැනට ඉන්න ළමයි 53ක් register වෙලා. හරි? සමහර අයට මම කියන්නම් මේ අනිව් right still දැනට 53 students are there, right? 53 different students are there. Make a form. Those who have not filled this form, make a fill කරපු නැති කට්ටිය මම කීප වතාවක් දැම්මා මේකට, right? Please fill this form. මේ form එක fill කරන්න. එතකොට then we can get all the information. එකම ළමයා දෙපාරක් කියපු නම් දාලා නැහැ නේද නෑ. ඒක නම් මෙතන වැටෙනවා. Different names are there, right? එකම ඉස්කෝලෙන් දෙන්න ඉන්නවා. ඉස්කෝලත් වෙනම නෙවෙයි දැන් තියෙනවා වෙන නේ. එකම ඉස්කෝලෙන් ඇති ඒක නම එන්ටර් කරන විදිහට නේ, right? ආනන්ද පාලිකා කියලා සමහර අය දානවා. කොළඹ ත්‍රිකලා, right? emails වෙනස් හරි. ඒ කියන්නේ කවුරු double entries ගිහිල්ලා නැහැ. හරි. contact numbers හරි. 20 have done the payments already within ඔයගොල්ලෝගේ districts. වැඩිමිනි බලන්න ඔයගොල්ලෝ district එකක් තියෙනවද කියලා. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කැන්ඩි මගේ කිය දෙන්නයි. මගේ කිය තමයි කම්මැලිකමට ඉන්නේ. මටත් ලැජ්ජයි. හරි. ගොඩාක් කැන්ඩි වල දෙකක් වෙන්න විදියක් නැහැ කවදාවත්. හරි. කැන්ඩි වල තමයි ගොඩාක් අය පස් දෙන්නම් කී. දැන් ගොඩාක් කතා කරන්නේ කැන්ඩි කියලා. right. අසරුත් කැන්ඩි අපි කියන්නේ පස් දෙන්න දෙලවනවා අපුවම, right? It will be difficult. හැම district එකකම ඉන්නවා මං හිතන්නේ ලංකාවේ නේද? ගාල්ල, වවුනියා, වැටික්ලෝ, අම්පාර, කුරුණෑගල, උත්ලම්, බදුල්ල, මොනරාගල, කෑගල්ල ඉන්නයි. මේ දකුණේ ගාල්ල මාතරයි කැන්ඩි තව එන්න ඉන්නව ගොඩක් අය. මේ විදියක් නැහැ තාටියක් හිතන වැටුර තියෙන්නේ, right? Usual classic. Okay, right? Okay ළමයි. First thing here. Those who have not filled this form, ඔය form එක fill කරන්න, right? That will be used to give you a name කියනකොට අපි කියන්නේ registration number එක. මෙන්න මෙහෙම number එකක් හම්බ වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. Starting from 25. ඒ කියන්නේ 2025 class එකේ ළමයෙක් කියලා කියන්නේ. පළවෙනි ළමයාට දෙන්නේ 25001 කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි 25000යි class එකේ ඉන්නවා කියලා එහෙම නෙවෙයි. 25 means එතකොට අඳුර ගන්න පුළුවන්. 24 ළමයින්ට 224 කියලා දෙන්නේ. හරි? 24001, 25001. මෙතනින් එහාට all the communication will be done with related to this number. මට message එකක් කියවනකොට හරි regarding any material මට කියන්න 25001, 25002 just like the number assigned for you. ඔයගොල්ලන්ට assign කරලා තියෙන number එකෙන් කතා කරන්න ඈ. එතකොට තමයි නම් මම මේ කියලා කියන්නේ ඒ දෙව්මි හේරත් ඔහොම මෙතන ඉන්නවද මන් දන්නේ. එක නමක් කිව්වා. එතකොට එහෙම දෙන්නෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. 25001 කම මම කෙලින්ම දාන්න. එතකොට නැත්තම් මම අහන්න ඕනේ. ඔයා A level ළමයි. ඔයා 25 ළමයි. ඔය එක මොකුත් නෑනේ මේ නම්බර් එක තියෙන්නේ ඒකට තමයි. Yeah, this number has lot of information. A level වලට තමයි මෙහෙම numbers දෙන්නේ, right? එතකොට this is A level ළමයි and also your examination year. දෙකම denote වෙනවා. ඒලා මොකුත් කියන්න ඕනේ අපි දන්නවා කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ. හරි?
So please give those information. If the information ටික දෙන්න. ඉක්මනට fill කරන්න chart එක. Right? හරි. That is available in our group. තාමත් group එකට join වෙච්ච නැති කට්ටිය send a message for this number. හරි. There is a WhatsApp message. WhatsApp message. Right? Soon we'll be coming into 100. When අපිට 100 හදා ගන්න පුළුවන්. Right? 100 හදාගත්තට පස්සේ අපිට වෙන group එකක් සමහරට start කරන්නත් වෙයි බලමු. That will depend, right? Right. එහෙනම් අපි ටික ටික other instructions I'll be giving to you. දැන් ළමයි ඔක්කොම instructions තියෙනවා අපේ WhatsApp group එකේ description එකේ. Go to the description and refer that one. WhatsApp group description එකට ගිහලා එක පොඩක් බලන්න. All the related information are there in the WhatsApp group description. WhatsApp group එකේ description එකේ තියෙනවා ඔක්කොම information අපිට ඕනේ. Right? All your class time, payment method and all these things. Right? අදින් ඉවර වෙනවා මේ මාසේ. Right? From the next month onwards you should pay the class fee. ඊට කලින් ජූනි මාසෙට මේ මාසෙට අපි ගත්තේ නැහැ class fee එකක්. Only the registration fee is taken. And ඒක කොයි මාසෙවත් ගෙවන්න වෙනවා. මොකද tutorials ටික post කරන්න පටන් ගන්නවා. වෙන්ද ඒ වෙලාව මම කියන්න post කරන කාලේ. දැන් මම වහන්න එපා tutorial එක කියලා right. And fill these forms. Right. Payments 1500 කියලා එකක් තියෙනවා. That can be done for any. ඒක ඕනවා නිරෝෂන් සර් දාලා teaching first එකේ ඒවා. Or anything. ඒක කරලා ඉවරලා attach that slip for Google form. Google form එක fill කරන එක තමයි main වැඩේ. The main thing is filling the Google form. Google form එක fill කරන එක තමයි main වැඩේ. Definitely you should fill that. හරිද? හා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු වැඩේ. ළමයි, where did I finish? මම ඉවර කරේ කොතනද? Now you should write the notes. ඔන්න මම notes දෙකක් දාලා තියෙනවා. Actually that is until the finishing of the first lesson. මම first lesson is only 5 periods. Periods පහකට හදලා තියෙන පළවෙනි පාඩම. හරි? ඒතර first lesson එකකින් පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. We only have a very small amount of work. Today most probably we will be finishing the first lesson. අද අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කරලා දානවා. මට කියන්න ගිය සතියේ අපි කොතෙන් එකක් ආවද? Up to which point we finished in the last class. Understanding biology. ඒක කතා කරාද අපි? Did we discuss understanding biological diversity? Oh, we have totally started. අපිට සම්පූර්ණ කතා කරන්න තියෙන එතනද? ඒක කරා මට මතකයි. ඔව්. ඒකල යටින් question එකක් කරා නේද? No, understanding biological diversity විතරයි නේ. Understanding biological diversity. ඒක ඔයාලා හැමදාම මතක තියාගන්න ඕනේ. මම හැමදාම අහනවා. හරි. ඒ කියන්නේ කොතනද අපි ඉවර කරේ කියලා මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. හරි. Okay, good. Good, very good. Be in touch. Understand the biological diversity. ළමයි. So that this is the way things function. අහගන්නකෝ. Now I have given you the first 2 notes. පළවෙනි පාඩම එකක් දෙන්න. Just like that I'll be update කරගෙන දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට those set of notes. In notes ටික දෙනවා. So that set of notes is not a complete set. ඒක print out ගන්න නෙමෙයි පාර. photocopy එකක් ගන්න එකල යාළුවට දෙන්න. Don't take printouts of that one. ඒකේ print out නම් ගන්න එපා. Soft copy එක තියාගෙන definitely you should write it in a book. පොතක ලියන්න. මේ advice එක හොදලා අහගන්න, right? Write it using a book. CR book එකක්. ඒ සතියේ කිව්වා අදත් කියනවා. විකටම කියනවා. සත් දෙකක් විතර. Right? ඊට පස්සේ some spaces depending on your font size. දැන් මම rule එකක් දෙකක් විතර තියලා තියෙනවා, right? ඒ ගාන තියාගන්න. ඔය average amount එක තියාගන්න, right? If I have given 2 blank spaces rules දෙකක් තියෙනවා දෙකක් ඇති. But if you feel that your letters are so large, ඉස්සරහ අකුරු පොඩි කරගන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. To write the structured essay paper in the biology. හරි? ඒ ඉස්සරහට ලියන්න වෙනවනේ, right? You have to manage the space there. ඒක නිසා චුට්ටක් එක manage කරගන්න. ලොකු අකුරු ලියනවා නම් those who have large fonts චුට්ටක් පොඩි කරගන්න. And if you have very tiny fonts ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Average size එකට font එක ගන්න ඕනේ. හරි? ඒක simple level මේවා නේද? ඔයගොල්ලෝ O level කියලා ලොකු exam එකක් ලියලා තියෙන්නේ. එකක් government එකෙන් conduct කරපු. ඒක නිසා දැන් මම හිතන්නේ font එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Average size font එකක් maintain කරන්න. නැත්නම් it's going to be a problem. So that space is enough, but if you feel that you need more space, තව වැඩිපුර rule එකක් තියන්න for the spaces that I have given to you. මම note එකේ හිස්තැන් එක දෙන්නේ. But with the spaces ඔයගොල්ලෝ cover කරගෙන ඉන්න ඕනේ note එක. ලියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. spaces fill කරන්නේ print out එකේම අරගෙන fail වෙනවා විභාගෙ. Right?
One type of spaces is to write. එක වර්ගයක් තියෙනවා stem පුරවන්න with the letters write ලියනවා. The other type of spaces are given to draw or to paste images, right? So today I have given you two such images or two such spaces. For that one, you should take a printout, but you don't need to take a color printout. Now I take a black and white one. Black and white take a gun, right? Because in the other diagrams that we come across, because you have the colored one, right? It's already given to you. You can refer that one if you want the colors. When you paste black and white, examination paper at the end of the color, but at the end of the day, your examination paper will also be in black and white. These are printed with colors, right? So keep it in black and white. Note black and white. That was every day you ask these questions. Every year these questions are I attach ඔගොල්ලෝ පරණ sheet එකට යන්න බැරිද මේ can't you go to the old response Google sheet එකේ ආයෙ fill කරන්න එපා can't you go to the old response පරණ response එකට ගිහිල්ලා ගන්න බැරිද previously assigned එක or previously assigned කවන්නේ if it is difficult නේ පුළුවන් නේ සමහර අය මම දැක්කට පස්සේ attach කරා බලන්න කියලා can't you go to the old response කියලා පරණ response එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් මම හදන්න කියන්නේ I'll update the settings මම settings හදන්න හිතන්නේ in a way that you can go to your old response and attach it නැත්නම් group එකට දාන්න මම බලන්න I will assign a number එකක් නෙවෙයි sorry I will assign you numbers today or within this week ඊට පස්සේ number එක දාලා කියන්නේ මේ payment එක 25 4 right 25004 that's all right so when you are pasting images the paste count images don't bother about the space that you keep sufficient space එකක් තියාගන්න if the image is too large image එක too large නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ fold කරන්න right you can fold this මේ අවුරුදු 12කට කලින් fold කරපුවා හරි this is my book they still exist ආ විභාගයට කලින් ඉරෙන්නේ ඒවා මුකුත් නැහැ right so you can fold it if you have more of නැත්තම් image එක ලොකු වැඩි නම් you can definitely fold it ගොඩාක් fold කරපොත් ඉන්නවා when you are keeping spaces for drawing වල spaces තියනකොට don't bother about the space sufficient space එකක් තියාගන්න thereafter manage with a paper එකකින් manage කරගන්න හැමදාම මේක පෙන්නනකොට ගොල්ලෝ can fold it if the space is not sufficient right space එක sufficient නැහැ කියලා හිතනවා නම් you definitely can fold it like this fold කරලා තියාගන්න right it's the way එහෙනම් මේ විදිහට now you should start building the note line now when the class started මම class එක පටන් ගන්නකොට කිව්වේ නේද පාඩමක් කරනවා we are going to finish a particular lesson and we are going to do the past papers උත් කරනවා past papers are basically covered with a separate tutorial lamai but for the first lesson ඒකට tute එකක් හදන්න තරම් වටින්නෙත් නෑ ඒ පාඩම චරක් tute එක ඇදුවොත් A4 sheet එකක්වත් නෑ tute එක බෑනේ so I have just given the questions after the theory note එකට පස්සේ දීලා තිනවා but නමුත් ඔයගොල්ලෝ වෙනම පොතක් තියාගන්න you should maintain a separate book to answer the tute එක answer කරන්න වෙනම පොතක් තියාගන්න right CR book එකක සමහර පරණ එකක් වුණත් කමක් නැහැ it's a book that you have already used for a particular subject in all levels පිටු තියෙනවා empty spaces are there validity එක stapler කරන්න somehow you can manage it ලොකු ළමයි නායෝ කියන්නේ right you don't need to definitely purchase a new book අලුත් පොතක් ගන්න ඕනේ නැහැ පරණ පොත් set එකක් අරගෙන ඒක මේක but you should have a separate set of books for the tutorials වල නම් ඕකේ උත්තර ලියන්න එපා ප්‍රයාලිය එකක් දෙකක් ලියන්න if you want right if you want we can write one or two here and there එකක් දෙකක් එකකින් මෙහෙන් දාන්න right but as a habit maintain a separate book ඒතකොට මම පළවෙනි දවසේ කියපු හැමදේම අපේ එකේ වෙනවා හරිද මොකද්ද වෙන්නේ theory note එක දෙනවා note එක build කරනවා past papers කරනවා ඔක්කොම කරනවා හරි එහෙම quality එකට යන නිසා තමයි we have recorded the best results අපි නම්මට කියන්නේ නැහැ නේ best කියලා I have recorded the best results in the island right කොහොමත් අපි number 1 වලට ඉන්නේ ඒක නිසා ඒ විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ එහෙම වැඩ කරොත් you definitely can secure පුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක්
මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් B එකකින් අඩුව තරමේ නතර වෙනවා. මීට යටින් යන්නේ නැහැ. not your this. you're 100% sure. ඒ නිසා ඒ විදිහට වැඩ කරන්න. හරි මේ අවුරුදු ගානක experience වලින් කියන්නේ. start now itself. දැන්ම වැඩ පටන් ගන්න. ජූලයි වල එන ළමයින්ටත් මම කැමති නැත් ඒකට. පොඩි දෙයක් නේ කරන්න තියෙන්නේ. I'm not asking bigger things. මම ලොකු දේවල් කරන්න කියන්නේ. It's simple things. Just come to the class. දැන් මේගොල්ලන්ට මේ දේවල් ටික අල්ල ගන්න තව මාසයක් විතර යනවා. ඔයනි මාසෙ මේකයි මම සල්ලි ගන්නෙත් නැති. ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි පළවෙනි මාසෙ උගන්වනවා නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න හැටි උගන්වනවා. A levels. It's not an easy examination. Anyways, that ටික ටික පුරුදු වෙන්න. grab them. ඊළඟ සතියේ මම ඔයගොල්ලන්ට payments කරන්න හැටි just to get the link from the teaching first website ඒ ටික කියලා දෙනවා. ඉස්සෙල්ලා subject එක ටික බලා ගන්න. හරි. හොඳට බලන්න. Right. Now let's come to the second issue of biology ළමයි. So biology වල issue means the subject biology. මේ biology කියන subject එකක් හදාගෙන, right? All these things that we are doing is to address these issues, to overcome these issues. The first one, last class we discussed about that one. First thing, understanding the biological diversity. What we do, මොකද කරන්නේ? Biology subject helps us to understand the biological diversity. How many species are there? කොච්චර ඉන්නවද species? Useful, harmful, how to take the uses out of them, how to avoid their harmful effects. We are doing a lot of things. One thing is to understand the biological diversity. Second thing, that is the one we have to learn today, right? Understanding the human body and its function are the second most important thing. Actually, that is the first most important thing. Understanding the human body and its function. We learn biology for that one also. Most of you, 90% probably, are preferred to go to a medical faculty. Yes, why is that? You want to be a doctor, medical doctor. Why? To treat people. Yes, that ministry theater. Before looking at others, before protecting others, we should protect ourselves. On them a brain sticker, on them a financial resources sticker. All of them are allocated in every country for the betterment of human health sector. Research related to that one. Pharmaceutical industries. So having a good knowledge on biology helps to identify about the human body, right? How does it function? Function meaning what are the main functions that you have learned in all levels? In grade 11, 6th lesson, you learned a lot of functions of the body. What are functions in the body, right? How the respiration occurs, how the heart works, right? How the kidneys work, right? It was all instructions. Can you remember? The diseases related to each system was discussed, and at every system, avoid using alcohol. Alcohol use karanne pa. Regular exercise karanne, right? When you are taking food, don't take junk food. Junk food wage ganne pa. Avoid from tobacco. Tobacco wage we already know white wind. Likewise, basic instructions. The respiratory system right? Dust taking. They will be parisang when known. Asbestosis, silicosis when we were discussing. I mentioned you, the asbestos fibers, mask. Likewise, all this knowledge to protect us is given with the study of biology. Biological study. If you are in a place where a lot of dust is there, silicosis, they can go into your lungs, right? And perforation can occur in lungs, and some bad things can happen. Heart damage, right? If you don't involve in regular exercises, right? Especially if you are a male, regular exercise and if you take a lot of junk food, oily food, right? Fat, right? They can deposit in your blood capillaries. Atherosclerosis, right? In deep we discuss here. So involved in exercises. That is advices given with the knowledge of biology. Some agents, right? Right? Carcinogenic agents. They are cancer causing agents. One of the examples, exposed in X-rays, right? And ultraviolet rays can cause skin cancers, cataract, right? Some chemicals, arsenic, right?
mercury, they can cause cancers, avoid them. All these knowledge, instructions are given to you with the knowledge we have gained about the human body and its functions. It means we protect කරගෙන තියාගෙන. If not, ඒ කාලේ ඉස්සර මොකද කරේ ළමයි? මීට අවුරුදු 2000කට කලින් කිව්වම before 2000 years ago, we didn't have that much of a knowledge about the human body. තිබ්බා නෑ කියන්නේ, right? That much of a knowledge කියලා මම කියන්නේ. Because the Eastern medicine එක කොහේ තිබ්බද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. පෙරදිග. අපි ළඟ තිබුණේ Ayurvedic medicine ඒවා ගොඩාක් කලින් originate වුණා. හරිද? ඒක we don't have that much of resources to prove where it was. ඒක ඍෂිවරු ළඟ තිබ්බා කියනවා. නේද? සමහර that might have some better treatments. ඒකේ තියෙන මීට වඩා හොඳ treatments අපි දන්නේ. දන්නේ නැති එකකින් කියලා වැඩක් නැහැ. Ayurvedic and all the other treatments. But imagine 2000 years ago. අවුරුදු 2000කට කලින් සාමාන්‍ය ඇහුවන මිනිස්සුකින් about their respiratory system. Means more than a man due to cancer, right? Of deaths may have occurred due to cancers. They call it so as a result of that one, heart attacks again. But they didn't have a knowledge. So they go look at devils, devils like even due to several things. Instead of medicine rituals කියලා අපි කියන්නේ ශාන්ති කර්ම perform කරන දැනුත් කරනවානේ මෝඩි වර පාස්ටර් ජෙරම් ළඟට එමි ගිහිල්ලා කරන්නේ නේ ඊට කරන්නේ නෙමෙයි කෝවිඩ් වලට යනවා ආරවට යනවා මේවට යනවා බෝධි පූජා නම් කමන්නේ බොඩ්ඩිට හොඳ වෙන්නේ but none of them can cure diseases අර mental එකට හොඳයි පොඩ්ඩක් mental fitness වල මට හොඳයි right if you are mentally down due to a particular illness but your physical damage will not be cured due to bodhi puja or pastor jeram mari muna pastor ek giyari ari whatever right එහෙම ලේඩ හොඳ කරන්න පුළුවන් මොකවත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ උනත් right as students who learn biology ඔයාලත් හිත හදා ගන්න ගෙදර කාටද ඇසනීපයක් වෙලා නම් බෝධි පූජාවට හරි පල්ලියට ගිහිල්ලා හරි prayers හරි whatever that is okay that's fine කමක් නැහැ and although mentally strong නම් ළමයි and as a person also right ලේඩ හැදලා ඉන්නකොට when you are even at a very critical disease at a very critical stage of a particular disease if you are mentally strong ගොඩක් ලාට ලෙඩි හොඳ කර ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ mentally weak වුණොත් අයියෝ මං ඉවරම තමයි physical health and mental health are closely related හැබැයි ලෙඩි හොඳ කරන්න බෑ mental health එක maintain කර ගන්න පුළුවන් ආයෙත් පොදු පුජාවක් තියෙනවා pray කරනවා එහෙම කියලා but ඔය pastor හරි කවුරු මේම අල්ලලා පිටට ගාලා මුන්දර ගාලා පයින් ගන්න ඕනේ කුමුදි right එහෙම ලෙඩ හොඳ කරන්න බෑ by those rituals right there are methods ඒකට ඔක්කොම හොරු ජෙරම්ද කොම කවුරු හරි කියනවා මොනාගමකාර මට what the religion is අපි අරග කරලා ලෙඩ හොඳ කරනවා නෑ ලෙඩ හොඳ කරන්න ඇයි දොස්තරලා ඔය වෙන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ try කරන්නේ right only the doctors can cure diseases with the ayurvedic doctors are MBBS doctors or whoever and the related staff related staff එක තමයි ලෙඩ හොඳ කරන්නේ හරි වෙන මොකෙක්වත් ලෙඩ හොඳ කරන්න බෑ එහෙනම් ස්පිරිතාල ටික වහලා ජෙරම්ට බාර දෙනවා ඊනෝන් මොකද ස්පිරිතාල ටික දවසක් ඇවිල්ලා ප්‍රේ කරනවා දෙවෙනි දවසේ ඇවිල්ලා කැන්සර් හොස්පිටල් එකට යනවා කොළඹට යනවා ඔය ලේසි නේ ඔච්චර ලේසිද නේ නැත්තම් අර කෑ ගහන මොකද්ද හලෙලූයා එක දාලා දෙනවනේ ලංකාවට ඔන්ලයින් ලේඩ ඔක්කොම හොඳයි අනපලෙන් ගහන්න ඕනේ ඔය කවට දෙකක් දීලා හතර හන්දි කැඩුවා නම් හරි ඒකට බල ලේඩ හොඳ කරගන්න පුළුවන් බෝ so earlier we were performing මීට අවුරුදු 2000 කට කලින් කරේ ඔය බොම්බ pastor jeremy වගේ rituals because we didn't have any idea about the human body but now Western medicine ගැන අපි කතා කරනවා අපි subject එක right due to that knowledge of Western medicine we can cure a lot of diseases ගොඩක් ලෙඩ හොඳ කර ගන්න පුළුවන් oh mama myself has faced life threatening situations in twice in my life right when I was a kid again infant of 11 days right 11 days I faced a critical situation related to my digestive system digestive system එකේ පොඩි default එක critical on the brink of death පස්සේ cut එකක් දාලා ඒක හොඳ කරලා හොඳයි then when I was 27 years old yeah okay some situation almost near to a cancer occurred බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා right blood related cancer occurred treatments were taken right? Western medicine treatments if not we can own right
definitely update. Within 10 to 15 days okay, critical because I get pain but treatments were given for 3 months. No, this happened 5 years ago. Right? Right? Western medicine, few examples. Likewise, you can survive. Bypass Western medicine. So the knowledge of the body helps us. Understanding the human body and its function is another very important part of biology. Biology a challenge. So every day research are done. All of doctors not only doctors, yeah. Science faculty, if you become a particular specialist in whatever field, molecular biology specialized, participate, right? So whatever that one, biology to explore the human body, even at this moment. Still, we are finding a particular suitable treatment for cancers. Or not chances, right? A lot of things are there. Human body still the research are going on. You also can participate. AIDS viral diseases for AIDS with viral diseases like COVID thing. We didn't have any treatment. The again antibodies are there not. If there is any viral disease, still we cannot find a particular medicine. But can nothing of fields, right? So another challenge faced by the biology, which we try to encounter by giving the knowledge to you. The biology to gun and doctors loving, scientists loving, lokita, aluddeval, contribute karan. Simple, right? When we study biology, histology will give the last class of study about the tissues, anatomy of the human body. We can gain knowledge about the structure of the organs. This knowledge helps to understand the organization of the human body, understand the functions of different organs, systems, and the relationship between structures and functions. Sustainable use of right? Function. Most of your target is to be a doctor and win, right? Understand it better than me. You can understand it better than me. You can treat me also. Any question? Is that true? 1% among every 3% in world? One in 3 rough estimate 22 million. 22 million Lanka winno kila minissu. Okay, 21 million kila gattath 1 in 3 kila million hata. Lanka million hatakata cancers maruweda correct. Cancer ka kila mukadda kila balabula. Let's look at that one. The basic definition, right? Basic definition. Hema condition but those cells are naturally destroyed. Naturally. School school. Panti lamai 30 ඉන්නවනම් 10කට cancers. Right. One in 3 again, it's a big number. Any question? So the second usage of biology is to understand the human body. All right. Right. Next one, sustainable use and management of natural resources and environment. Biology biology and human body and biology. Oh, right. Majority of the biology, even in our syllabus, 600 periods, they can directly somewhere around 200 periods. I see and they see 1/3 human body direct. Yeah. In other lessons also we study about the human body. Human and common level
half of our syllabus වගේ තියෙන්නේ human ගැන කතා කරන්න තමයි. හරි more than half plant kills lesson එකක් තියෙනවා. එතකොට human ලට importance එකක් දෙනවා. Yes, but other things are also important. One such important thing is තමයි environment. දැන් හිතන්න අපිට if you didn't have any knowledge, right, about the environment behavior, environment එක behave වෙන විදිය ගැන, will we protect the environment? Then not in these days, මේ දවස්වල නම් නෙවෙයි. පිට ගොඩක් කලින් කියන්නේ මීට අවුරුදු 4කට විතර කලින්, before the covid කියන එක topic එකක් වෙන්න කලින්, දැන් ලෝකෙම there are heating topics නේ. සතියකට දෙකකට වගේ ලෝකෙත් තියෙනවා ලංකාවෙත් තියෙනවා. ලංකාවට මා ගොන් ඒවයි pop up වෙන්නේ නේද? වැඩ කරම නැති ඒවා එන්නේ right? පාස්ටර් ජෙරම් වෙනවා කාලෙකට රනිල් වෙනවා මයින්ඩ් වෙනවා ඔය ඒව තියෙනවා right? ප්‍රොටෙක්ට් වියා තිස්ස කුට්ටි එනවා. රාත්‍රී ශාන්ත ගොන් කතාවක් කියනවා. But in the world also there are some කෙනෙක් media වලින් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. There are some topics. The last submarine එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ රෂියා වල incident එකක් තිබ්බා. Likewise, before the COVID in the Kalin Dedas the heart area, the Harvard date, it was existing for a long period of time. Two issues can be. One issue is that there was a killing of camels in Australia. On a search, the biodiversity. If one species is too much, that's going to threaten the environmental balance of the particular country or region. It is an extra. Take a look at the world. That was a hugely, immensely discussed topic. Excess animals are it's not hunting, it's just killing. There are Amazon forest together. Amazon, right? A world where the lungs kill, right? Because that is the main place where the photosynthesis occurs. Lanka with but as an area right? As a percentage, ocean right? Immense amount happens in ocean also, but biodiversity related food, all resources in area. Amazon majority I think in Brazil. Right? Brazil why? On no reason, right? The sustainable use and management of natural resources of the environment. Amazon it gives pure oxygen and absorbs carbon dioxide. Carbon dioxide absorbs, right? Again, reverse theory. A lot of biodiversity exists. Medicine varga ganna puluwan. Medicinal usage is there, right? Food, right? Food is there. Tribes make right? Food, all the other things are there. So when we are using, look, Amazon, they set fire on that one. They won't, because they wanted more space to cultivate. Cultivate Amazon, Brazil, but how should we use them? Sustainable. There should be a sustainable use. What is the sustainable use? Common name. Later we have to discuss. In all levels also use this one. The sustainable term make it a common name. We should use the resources. We should enjoy the resources. Consume resources. Right? But how should we consume that one? In a way that it is protected for the benefit of the future generations also. Api then enjoy karana. Future generation cannot consume environmental biology, right? For an example, if you cut trees in a particular forest, you cannot cut all the trees. So, selected trees are cut. Then immediately after cutting, new trees are planted. Why? That is for the future generations. Future generations, right? When you catch fish, there are certain sizes for those nets. Holes word. You're shooting around the bag, right? Make a size, we cannot use smaller ones. Why? What is the reason? Then the smaller fish will also be caught here. Then what will happen? But when the smaller fish
age එකෙන් අඩුවයි I'm talking about, right? Younger fishes, right? Fish younger මාළු වහුණාම මොකද වෙන්නේ? ඊට ඊළඟ generation එක හදන්න බෑනේ ඒගොල්ලෝ, right? They cannot breed. පොඩි සත්තු ටිකක් මැරලා ගියා, right? අහුවෙන්නේ. So they cannot breed. So that particular type of fish will not exist in that particular lake or ocean region. නැති වෙලා යනවා. Dynamite වගේ chemicals දාලා huge blasts කරලා සතු මාළු වලන්න පුළුවන්. ඒක prohibit කරලා තියෙනවා. Because we should keep this resource. අපි මේ resource එක තියන්න ඕනේ for the future generations. අපි lake එකක්, right? River එකක්, when you are consuming the water or any other resource from that one, නානකොට ඕන එකක් කරනකොට there are certain barriers. You cannot put pollutants there, right? You cannot dig or do some constructions around river bank. Because future generations cannot enjoy that resource. It is sustainably make a use. How do we find those methods? How do we identify those values of the environment? That is through the knowledge of biology. Me environment oxygen release karna kiyala gas කවුද කිව්වේ? තරත් නිසාද? තරත් නිසාද තාම දන්නේ. gas මේක දන්නේ බූරුව තාම ඉන්නවා. උත්තර වෙන ළමයිත් මේ ඉන්නවනේ. ඔයාලගේ ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රී අනත් නිසාත් එහෙම තාම දන්නේ නැහැ. ඔක්සිජන් ඕනේ ඇයි කියලා. ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවෙත් ඉන්නවනේ එහෙම බූරුව ආයෙත් ඉන්නවනේ. right. Oxygen is essential and carbon dioxide is absorbed during photosynthesis. How do we know this? That is due to the knowledge of biology. Biological knowledge අපි දාගන්න. But applied biology is there. Environmental biology is there. So we study the use of particular forests, medicinal values, food values of the plants. අපි study කරනවා. So we protect those plants. The plants are protect කරනවා. That is for the betterment. That is for the betterment of the future generations. So another issue in biology that we try to encounter is the sustainable use and management of natural resources and environment. Sustainable කියන්නේ while we enjoy that, we should keep that for the future generations also. අපි biology study කර with the knowledge of that one, අපි හොයා ගන්නවා methods to protect it for future generations. අපිට uses ගොඩාක් හොයා ගන්න පුළුවන් නම්, if we can find a lot of uses through the knowledge of biology, that is immensely protected. The සමහර වනාන්තර තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත්කම් තියෙනවා කියලා අපි හොයාගෙන තියෙනවා. We have identified that lot of importances are there in these forests, right? ඒවා restricted forests කියලා කියනවා. යන්නවත් දෙන්නේ. සිංහරාජයේ සමහර regions are restricted. ලංකාවේ තියෙන ඉනාමලුව කියලා හිතුවා. ඒක බලන්න ඉනාමලුවේ සමහර ඒවා තියෙනවා. තව ඉනාමලුවට නම් යන්න පුළුවන්. දැන් මගේ degree එකත් agriculture කොට. When we were in the second year, we went for ඉනාමලුවේ සමහර areas restricted. අපිටත් යන්න කියලා. University students with a special permission අන්න දින බලාගත්තා යන්න. That much of biodiversity is there. Rare species are there. ඒකයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. සමහර පැලේම දෙන චූටියව ඒක හදිස් දේවා. අපි කියලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ලා කියලා පෑගුණොත් පැලේ මැරෙන්නේ නැද්දනේ. සමහර ස්පීසිස් වලින් ඉන්න පුළුවන්. heavily threatened අය. සද්දෙට ගොඩක් අය බයයි කියලා කෑ ගහන්න එපා කියලා අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා අරන්. සමහර සත්තු right. sensitive අය කියලා ඒකට ඒගොල්ලෝ එකෙන් යන්න පුළුවන් region එකේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. restrict කරනවා. As a result of that knowledge of biology, we can protect that area. Right? Natural resources are sources of materials and energy found naturally, which are used in everyday life and for economic development. මේ පාඩම් කරන්න යන්න එපා. මේ බුලත් සේම නෑ. Environmental biology කියලා you know the syllabus. අලුතෙන්ම අදාපු කට්ටිය. There is a set of videos in my YouTube channel එකේ තියෙනවා. බලන්න. Those who have not still කියනවා. තාමත් මේ subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඕක subscribe කරලා මොකද උගල තියාගන්න. හේතුව දැන් අද ආපු නැති ළමෙක්ට ආයේ මම වීඩියෝ එක දෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හෙට ඊළඟ සතියෙත් එහෙම right මේ free කරන classes most of the times මම කියවනේ. ඔයාලම එක දාගෙන අදත් ළමයි ගොඩාක් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා දාලා. ඒ වගේ ඉස්කෝලේ term test තියෙනවා. දැන් western province එකේ මම අද ගණන් බලනකොට මගේ class එකේ ළමයින්ගේ 40ක් විතර ඉන්නේ western province. western province එකේ term test එකට කලින් දවසේ තිබ්බා. term test එක තියෙනවා ඊට කලින් දවසේ. right? තව ඉන්නවා central province එකේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. නුවර නැති වුණාට නුවර එළිය ගොඩක් ළමයි. central province මොකක් හරි ගන්න ගේම් කිය. term test එකක්. කොට ඊට කලින් දවසේ තිබ්බොත් regular අපේ class day එකක් මම කරනවා class එක. දැන් ඉරිදා අපේ regular class day එක වෙන්නේ when your results come. එතකොට මම class එක කරනවා. classes postpone කරන වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඉදාට ළමයින් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. right? And it's difficult for me to share then වැඩකුත් නැහැ නේ. මම ඒකට කෙලින්ම public දාලා YouTube එකේ කරලා තියෙනවා.
Then after finishing, when you have a free time, it is publicly available. Yeah, YouTube channel එකට video එකක් ගත්තා බැලුවා. That's all. Very simple. I මගෙන් ඉල්ල ඉන්නෝ නෝක ළමයි 100 කට විතර share කරනවා කියන්නේ හරි කාරණයක්. විතර ඉන්නවා Western province එකේ මම හිතලා ළමයි 40 කට විතර. එතකොට ඒක කාරණයක් මට share කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඉල්ලන්නයි කියන්නේ. දුන්නෙත් නැත්නම් වෙලා යනවා. Right? ඒ විදිහට ගන්නවා. So ඒක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඔක මගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ. And also sometimes I upload important videos. ඒවා බලන්න පුළුවන් related දේවල්. වෙන මොකුත් දාන්නේ නැහැ ඔකේ. ජීවිතේ දිනන හැටි. ජීවිතේට ආදරේ මොකටද උනේ? මේ ගොන් කතා නෑනේ අපි. ආදරෙන් පෙරදුනා මොකද්ද කරන්නේ? ඊව කියව නෑ අපි කියරයි. ඕක එක වචනයක්වත් නෑ subject එකේ පිට ගියේ right? එක thumbnail එකක්වත් නෑ. පිට ගියපු videos තුනයි තිබ්බේ all of them are related to covid. ඒ දවස්වල covid කියලා කියන්නේ biology නෙවෙයි ජීවිතේ වගේ. ඒ කියන්නේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ right? And with the knowledge of biology, we have explained what is COVID, what is the medicine and all that. There were 6 videos related to that one with both the languages. That's all. You know what? Gon kata, kata me kata. Arayata salakana heti me gulun inna heti. Honda lamek wenna heti. Iwa mukut naha hari. Just biology. So subscribe there. Hari? Hari. These natural resources are limited on Earth. Singaraj forest is a limited resource. Amazon forest, limited resource. Due to the increase of growth rate of human population, overuse of natural resources, right? Cut the forest to cultivate food taking place. It causes a threat of depletion of natural resources. Deplete, Due to the overexploitation of natural resources, various environmental problems arise, such as make a past paper, right? One of the various problems occurring due to the overexploitation of resources. Overexploitation can own out of opposite of the sustainable usage. Number 1, due to overexploitation of natural resources, various environmental problems arise. Number 1, environmental pollution. Overexploitation of plants. Plants are forests. Carbon gas. You have to keep on cutting the trees. Environmental pollution, right? Number 1, environmental pollution. Then note step to fill these gaps should have filled. Any question me in note 1 should be mama study note මගේ ඔක්කොම කියන්නකො දැනට නිකන් rough knowledge කොහොමද බලාගන්නේ මේව දැනගන්න ඕනේ අපි past paper questions ටික කරමු එච්චරයි ඕව නිකන් කියවන්න දෙපාරක් විතර එච්චරයි මොනවද by heart කරන්න යන්න එපා by heart කරගෙන යන අමාරුවෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඒව මම කියන්නම් මොනවද කියලා එතකන් දැනට විභාගෙට එන ප්‍රශ්න ගැන හිතන්න එපා මේ ඉතින් විභාගයක් කරලා ඉවරයි දැන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ මොනවද කියන එක ගැන ලොකුට හිතන්න එපා ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න මේ කියන දේවල් මම ස්ටෝරීස් වගේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ සමහර ඒවා එනවා දැන් ඊට for an example photosynthesis කියන්නේ ගොඩාක් අලුත් දේවල් තියෙනවා lot of new things in the photosynthesis right ඒකේ steps තියෙනවා graphs අඳිනවා charts අඳිනවා ඒකෙත් ගොඩක් තියෙනවා ඒවා මතක තියාගන්න මම ඒවා මේ විදිහට කියන්න ඉන්න දැනට මුකුත් නැහැ just read මගේ advice එක වුණාට නිකන් කියවලා මතක තියාගන්න ඒවා හිතලා උත්තර ලියන්න පුළුවන් තරම ඒවා ඇයි එහෙම කියන්නේ උගලේ දැන් නෑ හැබැයි මේ past paper එක අහලා දිනවනේ ළමයි they are deeply discussed in other lessons අපි ඉන්න පාඩම මොකද්ද මේ introduction to biology කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම topic එකක්ම in depth discuss කරනවා මොකේද rest of the syllabus ඕක හරියට මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ grade 10 ඉන්නකොට grade 10 8th lesson එකේ ඉගෙන ගත්තා මොනවද characteristics of organisms හරිද grade 10 8th lesson characteristics of organisms ඒකෙත් තිබ්බා reproduction කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ මොකද්ද
respiration means this one. එහෙම තිබ්බා. හැබැයි ඔක්කොම in depth study කරේ කොහෙද? 8 lesson එකේ තිබ්බ ඔක්කොම in depth study කරා ඔයගොල්ලෝ. grade 11 6th lesson එකේ grade 10 14th lesson එකේ 15th reproduction තිබ්බේ 15th lesson එකේ. මේ වගේ කතා කරා. අන්න ඒ වගේ තමයි. අපි ඉන්නේ introduction to biology. නිකන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ these things දැන් ඔය මම කියපු environmental carbon dioxide කොහොම environmental biology කියලා වෙනම chapter එකක් තියෙනවා මේකේ කතා කරමු. ඒකේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ මම කියන්නේ. right? දැනට මොකොත් නෑ ආසාවෙන් ඉගෙන. Environmental pollution, second one, loss of biodiversity. Loss of biodiversity. Due to the overexploitation, second thing is loss of biodiversity. Diversity can happen, okay? It's like I told you. If you go to Singharaja and cut, let's say, 100 acres of that one, sometimes endemic plants in the whole world, only in that place that one exists. Such things happen in Amazon. Amazon became one. Endemic plants destroyed. What is endemic under environmental biology? Loss of biodiversity can be occurred. Third point, desertification. Final thing, desertification. Kantaragarani, yes. Soil erosion occurs, right? Quality of the soil gets reduced, water retention reduced, right? At the end, finally, deserts have desertification occurs, right? DESER, TIFICATION, desertification. Or no ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Desertification ලියා ගන්නවා. That's why I'm asking you to write the note. Print out එකක් අරිනකොට ඔයගොල්ලෝ කියවග යා desertification. Exam එක මොනවා ලියයිද දැන් desertification. 1 or 2 දැන් DESC වෙනකොට DECE වගේ තිබ්බත් ලකුණු දෙයි වාලා. ඒ වගේද spellings 100% check කරන්නේ නැහැ. මේක English literature competition එකක් නෙවෙයි. හරි? හැබැයි touch කරලා තියෙන්න ඕනේ. අගින් යන්න ඕනේ. Spellings check කරනවා microorganisms වගේ scientific names එක මොකද දන්නවන්නේ binomial nomenclature වලට එනකොටයි when you're talking about some diseases conditions of the heart ඒවා කියන්න මම කියලා හරියටම spellings දැනගන්න ඕනේ කියලා වෙනම පොතක් තියන්න ඕනේ ඒක හරි ඒ වගේ දින ළමයි less than 50 terms වචන 50කටත් අඩු ගාණක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ හරියටම spellings දැනගන්න ඕනේ වෙනම දැනගන්න හරි ඒ කියන්නේ සිංගල මීඩියම් කරලා ළමයි ඉංග්‍රීසි නම දැනගන්න microorganisms like the single medium කරන්න ඕනේ නෑ ඒකයි මම කියන්නේ single medium කරන්න එපා කියලා. For those who did English medium O level කරපුවා those who did single medium O levels ආයි shift වෙන්න වෙනවා. එහෙමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. but මේක කරලා single medium shift වෙනවා කියලා කියන්නේ මොඩ වැඩක් right. මේ microorganisms නේ ලියන්නේ bacillus thuringiensis එමයි සිංහලෙන් ලියනවාද bacillus thuringiensis කියලා බෑ ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න ඕනේ. 3 points. Number 1, environmental pollution. Number 2, loss of biodiversity. Number 3, desertification. So the knowledge of biology is used to overcome these issues. Issues address කරන්න biology වල knowledge එක use කරනවා. හරි. බලමු කොහොමද ඒක use කරන්නේ කියලා under environmental biology, right? Now I'll give you a 5-minute break. Come back to the one, but if you have any question, you can ask me. Yeah, that's a break for me, not for you. If you have any question, you can ask me. Then we discontinue when the part. For me, 10 minutes, right? For the break, when I start, that's all. You can be in the meeting. If you have any question, just post it here. Then post. I'm answer
what are the job ideologies for naturalist කියලා කිව්වම මේ now the term naturalist even doesn't exist properly. naturalist කියලා ඉස්සර කිව්වේ ඔය චාල්ස් ඩාවින් නෙමෙයි කිව්වේ naturalist කියලා. because at that time ළමයි the science that today we talk about අතට කරන ඒවට කියන natural sciences කියලා මම කවුද පස්සේ උකට explain කරන්නම් කොහොමද නැත්තම් since you asked now right the subjects that we study දැන් අපි science කියලා කියන ඒවට what is science කියලා ඉස්සරට ගමු. This is not related to the syllabus. The syllabus is important, but since you are doing that, if somebody asks you, how are you? You will be definitely telling science. Science karan. Science karna. Right? So, political science kila karna. Ekolo kiyanne. Political science kila tiyena arts වලදී පුළුවන් වුණා කරන්න. Right? Political science කරලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ science කියලා. මේවයි කතාව right? ළමයි science කියලා කියන්නේ මොනවාරි subject එකකට. Science කියලා කියන්නේ the points that we discuss. අපි කියන දේවල්. The things that we mention. අපි කතා කරන දේවල්, මතක් කරන දේවල්, අපි points විදිහට ඉගෙන ගන්න දේවල්. If you can prove ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම වුණා. or repeatedly if you can prove the photosynthesis biological example we repeatedly prove that the photosynthesis occurs carbon dioxide is essential grade 11 practical simba yeah? carbohydrate protein lipids wage deval we can prove that they are there prove kala pennan even in chemistry and physics apita wenama egollu chemistry physics teachers la they may have given you some idea about their syllabus neda ewa onne api o level syllabus ekin kiya chemistry we proved a lot of things godak deval prove kara practical in physics also Newton laws simple level we proved F equals ma prove karanna puluwan over and over we can prove right convergence of beams divergence of light rays prove karanna puluwan over and over science කියලා කියන්නේ හැම එකක් right science is a subject ඒ විතරකුත් නෙවෙයි ළමයි එතකොට science is a subject that we can prove the facts that we discuss එතකොට එතන arts වල කියන්නේ දැන් ඔය level වලට සිංහල කරා right ඒකට සිංහල පොත්වල තිබ්බ එක එක stories ඒකට prove කරන්න කවුද සමහර fictions totally fiction right what history වගේ history කතා ඉගෙන ගන්නවා but proofs are not essential prove කරන්න ඕනේ නැහැ ඒක දින point මේම වුණා වෙන්න පුළුවන් possibilities right arts related subject ඒ කියන්නේ music වෙන්න පුළුවන් dancing right ඒ වගේ තියෙන points හරි facts prove කර කර යනවා ගලින් ගලට පැන්නද කියලා බලන්න we have to go to prove those things right prove කරන්නේ නැහැ prove කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේමයි කියලා prove කරන්න පුළුවන් නම් මොනවා හරි science එක right if you can prove through experiments නිකන් නෙවෙයි through experiments it is called science lama if you cannot prove through experiments that is not science so my science කියන නම එන්නේ ලොකු තේරුණාද that is how the name science comes to this word මේක තමයි science right this is the science what science මේක නෑ science lama it is divided into two things දෙකට බෙදෙනවා natural sciences and social sciences natural sciences and social right? Natural sciences means lamai even without a single person in this world me loke ekka manussayekවත් නැති right the concepts the theories related to the natural science will exist මතක් කරලා බලමු biology වල cell theory මිනිස්සු ඕනේද විතර නෙමෙයි animals ආ කිව්වොත් නේ animals is present in lot of other animals අපු තියෙනවා ඕනේ තා lot of theories carbon dioxide photosynthesis theoretical cell respiration අපි ඕනේ even without a single human එක මනුස්සයෙක්වත් නැතුව ඒකේ තියෙන theories වලට exist වෙනවා people have participated physics බලුවොත් එහෙමයි F equals ma මිනිස්සු ඕනේ නැහැ but current electricity කියන එකට we have contributed හරි chemistry වල atoms molecules the behavior of them naturally exist අපි කීලා වැඩි කරලා තියෙනවා ඒ contribution එකක් තියෙනවා but even without a single person is most of the theories exist now ඒවට කියනවා natural අපි ඕනේ no need for the human mainly තුනයි ඒතර තමයි අපි වෙන මුළු පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා biology chemistry
and physics natural මේවා ඉතින් sub parts වලට කැඩෙනවා දැන් biology කොච්චර කැඩෙනවද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ biology zoology botany microbiology they are further divided ඒවයි chemistry තියෙනවා ඉතින් physics is also the astrophysics කියලා තියෙනවා right a lot of other fields are there මේ main තුන main තේරෙනවද මේවා they can exist without a single human හිතලා බලන්න because we have learned all of them briefly in your levels එතකොට ළමයි ඉස්සර මම බස් කියන right social sciences කියලා කියන්නේ the sciences which study about the behavior of human mainly පහක් තියෙනවා right political science economics economics so economics that's a psychology yeah psychology right you give the anthropology කියලා මානව විද්‍යාව studying about how human behaved homo neanderthal right homo habilis like behavior how they have changed behavioral changes මට ඉතින් ඉඳ නෑ ඔහොම ලියන්න anthropology right we ගොඩාක් තියෙනවා නෑ ඔයගොල්ලෝ ළමයි for these social sciences තියෙන නම් definitely there should be human needs to in the world political science සත්තුන්ට political science කතා කරනවා හැබැයි දැන් ලංකාව වගේ බලුවොත් නම් politics කරන්නේම සත්තු තමයි ගොඩක් වෙලා හැබැයි ඉතින් මොනව කරන්නද අරගෙන බැලුවොත් species එක homo sapiens behavior එක සත්තු වගේ කරන්න දෙයක් නැහැ economics සත්තු economics කොහොමද නෑ right psychology බල්ලෙක් කියනවා බල්ලට දුකෙන්ද දන්නේ නැහැ ඉන්නේ බල්ලට මානසික අවුලක් treatments දෙනවා ඒක කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ තියලා animal psychology කියන්නේ ඉච්චරම බලන එකක් නෙවෙයි human වලට තමයි counseling කරන්නේ anthropology right ඔක්කොම there should be human but still the theories that we discussed here can be proved using experiments laboratory වෙන්නත් පුළුවන් society එකට ගිහිල්ලා වෙන්නත් පුළුවන් මම පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොනවද කියන්නේ කියලා එතකොට මෙන්න මේගොල්ලොන්ට ඉස්සර ළමයි 1600 වගේ වෙනකොට 1600 වල වගේ වෙනකොට the knowledge on these fields මේ තුනේ was very minimal අපි පොඩ්ඩයි දැනන් හිටියේ මේ පැත්තේ political science economics anthropology වලත් political science වගේ arts උත් තිබ්බා මේ පැත්තේ non science පැත්ත the knowledge on those fields were immense කවි ලියලා සින්දු ලියලා history එක right literature එම තිබ්බා ඒ නිසා මේකේ ලොකු differentiation එකක් තිබුණේ නැහැ හරිද 1600 ගණන් වල හිතන්න මොනවද හොයාගෙන තිබ්බේ light microscope එකවත් හරියට right atom නිය මොනවත්ම දන්නේ මොකටද science නේ very minimal knowledge was there so මේ ඔක්කොම study කරපු කට්ටිය ඔක්කොම එකට study කරේ කාලේ biochemistry ඔක්කොම එකක් study කරා මම in the last class I explained you නේද biology is even divided into fields because now we have a vast knowledge on these things but earlier days ඉස්සර we had a minimal knowledge ඒක නිසා මේවා study කරපු අය කිව්වා naturalist කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන සමහර කෙනෙක් මේ වචනේ පස්සේ එනවා හරි චාල්ස් ඩාවින්ටත් කියන්නේ naturalist කෙනෙක් කියලා ඒකට දැන් naturalist කියන term එකේ ඉන්නේ නැහැ ළමයි ඒක බොහොම gross term එකක් naturalist කියන එක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් that gets divided if divide වෙනවා හරි naturalist කෙනෙක් වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න බෑ ඇත්තටම ඒක specify කරලා කියන්න ඔය කියන්න බෑ මම A level කරන ළමෙක් වෙනවා කියලා නේද A level bio කරනවා chemistry ද මොනවද එහෙම right bio කිව්වොත් නැති අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්නේ biology කිව්වොත් නේ chemistry physics biology කියලා right හැබැයි agree කරනවාද මම specify කරන්න මේ වගේ naturalist කෙනෙක් කිව්වම it's a gross term specify කරන්නේ හරි right material science කියන්නේ making ආය materials ගැන ඉගෙන ගන්න මේක ලයින් කරලා chemistry physics කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්නවා material science කියලා කියන්නේ chemistry වලත් parts තියෙනවා material science දැන් chemistry teacher කියලා දෙන්නේ නැද්ද නේද chemistry වල ගොඩාක් තියෙනවා organic inorganic physical right general chemistry එක තමයි හතර පස්සේ බලන්නකෝ හරි මේ ප්‍රශ්නයක් අහපු නිසා ළමින් ටිකක් අනවශ්‍ය කියන්නත් බෑ කමන්නේ මොකද මේ දවස්වල අපි භූමි bio ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රශ්න පහක් කරනවා මේකක නෑ right you are just going to learn a few things related to the subject then කාසාවෙන් මෙහෙම දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න right ඒ දෙක subject related දේවල් කරලා past papers කරනවා ඒවත් කරමු but just get these ideas මේවා ටිකක් දැනගන්න මොනවද මේ science කියලා කියන්නේ day to day life එකේ ළමයි
අපි කතා කරනකොට සයන්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. සයන්ස්. නැචරල් සයන්ස් වල. ඒකයි ඉකොනොමික්ස් කරන ළමෙක් මේ දෙකම කරන ළමයි තියෙනවා ඒක. පුළුවන්. ආර්ටිකල් එකකට පොලිටිකල් සයන්ස් ඉකොනොමික්ස් කරලා තාම මොකක් කරේ කරන්නේ. ඒකට එයත් සයන්ස් තමයි කරන්නේ හරියට. Right? But it is not called as a science. හැබැයි ඔක යුනිවර්සිටි ගියාම හරිය නම දෙනවා. මේගොල්ලන්ට කියනවා වෙනම ෆැකල්ටිස් නම් දාන්න පුළුවන්. නැචරල් සයන්ස් ෆැකල්ටිස් කියන්නේ නැහැ. Biology නැත්නම් chemistry අර වගේ කියන නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට biological sciences and physical sciences කියලා කියන්නේ. මේගොල්ලන්ට කියනවා social science. Humanities කියලා සමහර ලාවට යනවා. මානව විද්‍යාවන් කියන්නේ. Social sciences and humanities කියලා දෙකම එකතු කරනවා. හරි. ඒ නම universities වල use කරනවා. faculties වල. Faculty of Social Science and Humanities. ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් economics, especially මේ psychology, anthropology, තව ගොඩාක් තියෙනවා. Social sciences. ඒක කතා කරනවා. Political science. Right? Physical sciences වලදී physics related subjects ගැන කතා කරනවා. Biological sciences වලදී biology, chemistry, IT තව ගොඩාක් තියෙනවා. පස්සේ කතා molecular biology discuss කරනවා. Universities වල නමට ඔය නම් දෙන එක හරියට දීලා තියෙනවා. General life එකේ science කරනවා කියන්නේ මේකට. හැබැයි ඒක වැරදි. මේවත් science තමයි. Yeah? Right. Next එකට යන්න ඊළඟ එක. Sustainable food production. මේවා ලේසි ඉක්මනට කතා කරගෙන යන්නමයි. Right? Now another problem that we encounter මම මුලින් O level knowledge එකෙන් මේකට refer කරනවා. Right? In grade 13 or 13 ඉන්නකොට genetically modified organisms කියලා අපි 7th lesson එකේ කතා කරන් තියෙනවා. එතකොට in detail we discussed about the GMOs, right? Environmental biology වල අපිට තියෙනවා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. Plant reproduction වල එනවා මේක ගැන detail discuss කරන්න. But for now, another big problem that we encounter, right? තියෙන ප්‍රශ්නයක්. The world population එක කීයද කියලා මට දාන්න Google search කරන්න නැතුව නිකන් Google search කරලා දාන්න පුළුවන්. දන්නව නම් දන්න අය දාන්න බෑ. If you know world population දැන් ඔහොම ඉන්න ගමන් Google එකේ search කරන්න එපා. World population එක කීයද? මේ පොතේ දාලා තියෙනවා. මේ syllabus එකේ අපිට තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒක syllabus එක වෙනස් කරලා නැහැ. ඒක තමයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. I'm going to change that. Now, ළමයි 7 billion කියලා 8.8 billion. 8 billion. 7 billion කියන එක පරණ number එක. මේ syllabus එක ලියපු කාලේ. Now it has almost reached the 8 billion. දැන් 8 billion mark එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Officially accept කරලා නැහැ සමහර time වල. ඔක අර United Nations ලා වගේ accept කරලා ඒගොල්ලෝගේ statement එකකට දාලා එහෙම ඉන්න ඕනේ. ඒකයි syllabus එකේ තාමත් syllabus revision එකේ තියෙන්නේ 7 billion කියලා. ඔය වගේ එකක් විභාගෙට අහන්නේ නැහැ ඒක. Question එක. ඒ වුණත් 7 and 8 කියලා choices දෙකක් දෙන්නේ නැති වෙයි. They will give 7, 10 or something like that, right? But there are a lot of questions to be asked in biology rather than just asking the population of the world, right? Roughly 8 billion, you get closer to 8 billion. Right? Estimates are there. We see high on 9 billion win there. That's the wage when 9 billion estimates are there. COVID නිසා සෑහෙන population එකක් නැති වුණා ලෝකෙට. නැත්තම් අපිට definitely අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට 8 billion කියලා. right? Loss of population was there. ලංකාවේත් අතර ඒවට estimates වැරදි කියන්නේ නැත්තම්. සාමාන්‍ය ළමයි ඉන්න particular decade අවුරුද්දක 0 වලින් and 1 වලින් පටන් ගන්න year එකකින්. දැන් ඉස්සරහා decade එකට plan කරනකොට අපි ඒ කියන්නේ 2020 21 2010 11 මේ වගේ මෙන්න මේ year end of the year එක 2020 වෙන්න පුළුවන් 2021 රටක් every country should do an estimate of the population count එකක් කරන්න ජනහා නිවාස සංවරණයක් කියලා එනවා ගෙදරට ඇවිල්ලා ගෙදර කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා your grama niladhari will be involved to that one ගෙදරට label එකක් ගහලා 2010 වල ඔක කරා but in 2020 and 21 due to covid ගොඩාක් ලෝකේ රටවල් වලට මේක කරගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම හරි එකක් කරලා estimate එක දෙයි. දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ population එක කීයද කියලාත් අපි හරියට දන්නේ නැහැ. අපි ඔය 22 million කියන්නේ පරණ number එකක්. It's a very old number. උට හරියට එහෙම detail එකක් ගන්න බෑ කිසිම තැනක. ඒක හරියට මේ විදිහටම count එකක් ගන්න ඕන population count එකක්. In the recent times ශ්‍රී ලංකාවල එහෙම එකක් උගෙත් නැහැ. ඒක අපි දන්නවා. ඔය කියන්නේ 8 billion කියන number එකේ rough estimate එකක් කියන. හරි? ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වලට covid තිබ්බනේ. due to that one. perform කරගන්න බැරි වුණා.
rough estimate එකක් දීලා තියෙනවා. There are other parameters. Social science වල වට ක්‍රම තියෙනවා. හොයාගන්න roughly කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් growth curve එක analyze කරලා world population එක වැඩි කමකට අඩු වෙගෙන යනවාත් කියලා. Without the numbers we cannot say it, right? 26 වෙනකොට යයිද නැහැ. 29 වෙනකොට 30 වෙනකොට 9 billion reach කරන්නේ. But anyways, it's growing. මාරවකින් growing. Right. The equation එක පැත්තක් population grows, right? The other side, the resources that we can use to produce food, ප්‍රශ්නේ food නේ, decline. මොකක්ද resources කියලා කියනවා? Cultivatable amount of land. මොනවද? Cultivatable amount of lands decline. Why? Hey, one thing due to those environmental problems, desertification, problems. The other thing is, these are used for civilizations. Lanka, America, how many paddy fields? Paddy fields, human settlements. How many paddy fields are filled with, right? Land field. How many paddy fields are used as human settlements now? If you are in a semi-urban area, urban area paddy field rural areas still they have kept semi-urban areas paddy field. The other one coconut fields that are laws land sales land sale advertisements Google prime lands land sale advertisement lands, right? Land videos 90% of them are coconut estates. Right. As a result of that, for the human settlements, we have used the land. Land decreases while the population increases. Inversely proportional relationship. Then we will have to find methods. Using the knowledge of biology knowledge use we have produced Lankawa Gudak contribution that Gudak science Lankawa contribution zero contribution, right? Parameters whatever the single right? Whatever the criteria that we use to measure something. That may be done. Class. I just want to know your level of knowledge. Parameter use a very good parameter is you O-level result. O-level result is the parameter. Yes, right? Because schools only a parameter use A-level class and admit, right? If you have A pass, B pass, admit parameter. There are growth parameters. Growth grow measure the parameter. Your height. Weight growth. Take a reversible, height is irreversible, right? Parameters means whatever criteria that we use to measure something. Flats. Flats. So right? Population growth. Right? Yeah, flats. There are interesting structures. Flats, right? But there are other methods. Methods follow when you are having human settlements, right? Human settlements the degree programs urban development degree introduced right? Settlements it was taking pollutants. World is facing that problem, especially Sri Lanka. Food right? Now the food is the biggest problem. So in biology, using the knowledge of biology, we have produced, and Sri Lanka has also contributed. Lanka biology to right? We have minimal contribution, but when it comes to these food related things, all around the country,
research stations on the job opportunity එකක්, right? Those who don't like to be doctors are in academic background. Yeah, a very good job is being a research scientist related to the agriculture field. ලංකාවේ තමයි very active fields are there. ඔයාලා බලන්නකො මෙන්න මෙහෙම ඒවා තියෙනවා. right? මම නම් ටික කියන්නකො. දැන් මේක ඔයාලා බලන්න ආසන්න. මම කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට job opportunities are very difficult to explain at a particular video. මම මේක උගන්වනකොට කියලා දෙන්නම් කියලා ඔන්න එකක් කියලා දෙන්න. right? Research stations are there. ඒ කියන්නේ research institute කියලා. RI. ලංකාවේ තියෙනවා තමයි ගොඩාක් research institutes and they are active. That means most of them ගොඩක් ඒවා even at this moment they find new varieties, අලුත් varieties, so you know high yielding varieties වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. එලා කීරි සම්බ කියලා එකක් තමයි කීරි සම්බ. it is produced ඒක ඉන්වෙන්ට් කරේම ලංකාවේ. ලංකාවෙන් තමයි කීරි සම්බ කියන variety එක හැදුවේ. ඒකේ නමත් හොයාගන්න කවුද කීරි සම්බ කියන එක හදපු කෙනාගේ, right? He has a PhD for particular agriculture මම දන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. හරි මේ කියන්නේ, right? Plant breeding කියලා තමයි කියන්නේ වෙන්නේ. කීරි සම්බ. ඒ වගේ තියෙනවා, right? Some other varieties are not having popular names. දැන් මහයිලුප්පල්ලම හොයාගත්තේ වල තියෙනවා MI කියලා. MI 340. ඒවට වෙන වෙන නම් තියෙනවා. අර සම්බ මේ සම්බ කියලා. මේ 3 කියලා කියන්නේ මාස 3යි. මාස 3ෙන් yield එක එනවා. right? බතලේ ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. එකකින් එනවට කියන්නේ BG කියලා. BG 370. rice varieties. Rice, right? So rice research institute එක ලංකාවේ actively are. It has a lot of research stations මේ popular වෙනවා. මහයිලුප්පල්ලම, බතලේ ඒගොල්ලෝ RRI කියලා එකක්. rice research institute. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ තියෙනවා පිලිපීන් වල. ඒකට කියන්නේ IRI කියලා. International Rice Research Institute කියලා. ඒකෙන් තමයි අපි ඔය කතා කරන මොකක්ද? golden rice කියන එක කියන්නේ. vitamin A තියෙන. vitamin A තියෙන golden rice එක. rubber research institute එකක් තියෙනවා. ඒකත් RRI කියලාමයි කියන්නේ. මට rice research institute කියලා ගන්න sorry paddy research institute කියලා මම දන්නේ නැහැ. RRI කියලා තමයි rubber research institute එක කියන්නේ. rubber වලටත් තියෙනවා ලංකාවේ research institute එක. ඔව්. මේකට paddy වෙන්නේ මම හිතන්නේ. මේක නම් හරිය ඉරි කියන එක. International Rice Research Institute but ශ්‍රී ලංකාව වල මම දන්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒකෝද RRI කියන එක අපි use කරන්නේ rubber research institute එක. හරි? අපි ගොඩක් ඉති වැඩවලට involve වෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි තියෙනවා TRI කියලා. Tea Research Institute. tea කියන්නේ research කරන්නේ. මොකද මේවා ලංකාවේ තියෙන නිසා, right? So these are there. tea වලට මොනවද soil එකට ප්‍රශ්නයක් ආවොත්. So you can experiment to increase the yield. ආට experiments කරන්න පුළුවන්. yield එක වැඩි කරන්න, right? To tolerate the difficult weather conditions වලට tolerate කරන්න කොහොමද? Pest and disease tolerant varieties හදන්න පුළුවන්. So what we have done is population එක මෙහෙම වැඩි වෙනවා. Land is decreasing. අපි high yielding varieties හදනවා. right? තියෙනවා damage වෙන probability එක අඩු කරනවා. Post harvest, that means after getting the harvest gets lost. Post harvest methods develop karna. We use the knowledge of biology to maintain a continuous supply of food for this increasing population. Many are the job opportunities, you know. We are research scientists. මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ටම ඕනම් පස්සේ while doing this one university lecturers ලා වෙන්න පුළුවන්. right? අපිට university එකේ ඉන්නකොට lectures කරපු ගොඩක් අය මේ institutes වලින් ආපුවා because they have practical knowledge. සමහර අපේ lecturers ලා professors ලා initially they work there. මුලින් එහෙ වැඩ කරලා ආයෙ පස්සේ ගිහින් ඇවිල්ලා the lecturers ලා වැඩ. So it's a very good research scientist, highly paid, right? In Sri Lanka, if you stay here, right? And vehicle permits and all the benefits that doctor will receive, right, are given for them also. Executive level given, so it's a very good field. Research scientist. As I know, lab right? We can get selected to a science faculty, specialized in agriculture faculty. Generally, science faculty, botany, subject. Lot of opportunities are there, right? A very good field of study that you can really contribute for the betterment of the world. Contribute කරන්න. අරුත් variety එකේ මාගත්තු ගාලා නමක් දාන්න පුළුවන්. right. මෙතනින් තමයි ගොඩක් තියෙනවා ළමයි මේක. මේක නෑනෝ ටෙක්නොලොජි එකතු කරලා නෑනෝ ෆර්ටිලයිසර් එකත් ඇදුවේ ලංකාවේ. right. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. right.
Oh, crop cultivation paves the way for soil infertility. Obviously, ඒකට ඉතින් කරන් දෙන එකම දේ තමයි fertilizer add කරන. හරි අපි ඔක පස්සේ කතා කරමු කියන්නේ. Yield එක අයින් කරනවා කියන්නේ removing the yield means we are taking the important minerals and all the things from the field. Field එක අයින් කරනවා. ඉතින් ආයෙ දාන්න ඕනේ. You should add it. That is fertilizer add කරනවා. Natural cycles කියන එක අපි කතා කරමු. Environmental biology වල we have discussed about the natural cycles, carbon cycle, phosphorus cycle. කොහොමද කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක අපි කතා කරමු. Nitrogen cycle. Natural cycles maintain වෙන්න දෙන්න ඕනේ. Right? Best thing is adding those fertilizers. ඒකට අර වගේ natural methods are there and also artificially synthetic දේවල් දාන්නත් පුළුවන් to maintain the biological cycles. Biological cycles වල කතා කරමු very in details, right? And the knowledge of biology is used for the sustainable food production. Make මේ මොහොතේ even at this particular moment, even in this country, අපේ රටේ වෙනවා. ලංකාවේ ගොඩාක් ළමයි මේකට related research කරනවා. Highest number of PhD holders in Sri Lanka are in the department again, Department of Agriculture. වැඩිම PhD ගානක් තියෙන අය ඉන්නේ ලංකාවේ agriculture department. As a department, number 1 in the universities වල. Department of Universities කියන්නේ මේ මොකක්වත් නැහැ. As a department ගත්තොත් වෙනම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේවත් ඒ කොහෙවත් නෙවෙයි. ඒ වැඩිපුරම ගානක් ඉන්නේ Department of Agriculture. ඒකට ලංකාවෙම support කරලා යවනවා ගොඩක් අයට PhDs දීලා because they immensely participate. මේ ඇත්තටම මේ food හදන්න අපිට ලොකු උදව්වක් කරනවා ඒක. ලොකු වැඩ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ research කරලා බලන්න මේ research institutes කියලා. They have websites. Agriculture department has a website. ඒකේ ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩ තියෙනවා. බලන්න උන්ටාගේ. ඒ ඔක්කොම කරගෙන යනවා අර මීහරගෙක් වගේ ජනාධිපති කෙනෙක් ඇවිල්ලා. එකපාරටම රෑ ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ මොකක්ද? හෙට ඉඳලා මේක ඕගනික් කරමු. හරි? එච්චර හොඳ සයන්ටිස්ට් කෙනෙකුට ඒ මිනිස්සු තමයි කටවාගෙන හිටියේ. ඒක තියෙන වැරද්ද. The biggest problem in countries like Sri Lanka is ජනාධිපති හරි කවුරු හරි මොනවද කියන්නේ? ඉතින් අහගෙන ඉන්නවා කරමු කුසල ලොකු වැරද්ද ඔය කුණ්ඩ සර් කියන්නේ. වෙන රටවල් එහෙම කරන්න බෑ. පොලිසි එකෙන් පිටිය ජනාධිපති නෙවෙයි කවුරු ආව. They cannot go beyond the policy. පොලිසිය වැඩ කරන්නේ නැත්තම් පයින් ගහලා එළවන. අපේ කඩත් නිකම්ද? ඒක ලොකු මේකක් කරන්නේ පයින් ගහලා එළවි ගෝඨාභය. එතකොට පරක් වැඩි වෙන්න දින ඔක්කොම මොංගලන් ටිකේ පිස්සා කරලා ඉවරයි ලංකාව. පයින් ගහලා එළවන. ඒකත් මිනිස්සු. There is no any proper mechanism in Sri Lanka. හරියට වැඩ කරන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න නිලධාරීත් එහෙම තමයි. මේ ඉන්න ගොඩක් අය ඉතින් සමහර අය they truly went against that one. ඒකට මේ මිනිස්සු විතරයි. අපි ඔක්කොම වට කරගෙන මේ මිනිස්සු ගන්න. එතකොට එයා තනි isolated. එහෙම ගොඩක් අය අයින් වුණා. From the Department of Agriculture department එකේ ministry එකේ secretary කියලා කියන්නේ top of that level. Yeah, top. secretary ස දෙන්නෙක් අයින් වුණා මේ ගොන් වැඩි කරන්න එපා කියලා ගෝඨාභයට කියලා. හරි ගියේ නෑ. හරි. දිගට මෙයා කරා. අන්තිමට ගෙදරම ගියා. හරි. ඊට කලින් ඔකට අතර ගන්න තිබ්බ හැබැයි. මිනිස්සුන්ට හරි ඒ agriculture department එකේ ඇඩ එකතුලා මොකද? there are කියන හැබැයි still lot of bad repercussions තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. පිටින් හාල් ගේන්න වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් නරක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මී හරක් ජනාධිපති වුණා. බත් කන හරක් ජනාධිපති වුණා. මේ වෙනවා. right? පුළුවන් නම් කොහොම හරි ඕගොල්ලොන්ට ඡන්දෙ දිනවනේ. නාමල් හරි සජිත් හරි ජනාධිපති කරන්න ඊළඟ පාරයි. ඔකි දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම කියන්නේ අපි කොච්චර සයන්ස් කරේ. කොච්චර effort එකක් දැම්මත් එක ගොන් decision එකක් ගත්තොත් මේ ඔක්කොම ඉවර වෙන්න පුළුවන්. sustainable food production එක ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා ඒකත් වැදගත් වෙන ඔක්කොම. right. ලංකාවේ මම කරේ PhDs වැඩිම ගණක් තියෙන agriculture department. මොනව කරන්නේ? අර බත් කන හරක රටේ විදායක ජනාධිපති. ඉවරයි. දැනුත් ඉන්නවා නියම මේ වගේ හරක් පැටි එක. හැබැයි ඒ පොර බය ටිකක් මිනිස්සුන්. අර යාට වෙච්ච දේ නිසා. right. ඒක නිසා මොන වුණත් as people මිනිස්සු විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයි. since you are doing science ඔයගොල්ලන්ට මේ idea එක තියෙනවා. මේක පුළුවන් නම් it's the idea ඔයගොල්ලෝ අනිත් අයටත් මේක දෙන්න. society එකක් විදිහට මේ force එක දුන්නේ නැත්නම් හරි අමාරුයි. එක ගොනෙක්ට පුළුවන් නම් අපි මේ කතා කරන ඔක්කොම දේවල් ටික විනාශ කරන්න ගන්න. ඒ වගේ ගොම් පැටව ගොඩක් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ. they are the ones who make the decisions for us. අපි මේ sustainable food production කවුරුන් මට බයයි කවදාරි දවසක එක ගොනෙක් කැවිලා සිංහරාජිකා කැලෙනුත් වාජයක් විතර කපමු කියලා. ලංකාව විතර නෙමෙයි. බ්‍රසීල් වල ඉන්සිඩන්ට් එක හොයලා බලන්න. ඒ ජනාධිපතිගේ මැදිහත් තිබෙන තමයි with the
patronage of the president තමයි කැලේට ගිනි තිබ්බේ. මට හිතෙනවා ලංකාවේ කවදා හරි දවසක සිංහල රාජ්‍යම් භාගයක්වත් කපලා මිනිස්සුන්ට වගා කරගන්න දෙයිවත් කියමු. කියයි කියලා හිතනවා. කවදා හරි දවසක. හරි. ඒ මොකද ඕගොල්ලෝ තොඳවද කියලා පෝස්ට් එකේම ෂෙයා කරන්න එපා. සිංහල රාජ්‍යම් කන්න හම්බ වෙනවනේ අපිට. තේරුණාද? biology knowledge use කරන්න. ඉන්න නියම සෙට් එකක් එන්නේ. නාමල් ඉන්නවනේ. රාජපක්ෂ පවුලේ තව පොඩි පොඩි උන් ටිකක් ඉන්නවා. උන් biology කියලා ලියා ගන්නත් බැහැ. සජිත් ඉන්නවා. ඒ වගේ කාවොත් මාර බයක් තියෙන්නේ අර වගේ ගොම් පැටියෙක් ඇවිල්ලා මේක වෙනස් කරයි කියන. right. Hence to overcome the metaphor uditikium, sustainable food production is the production of sufficient amounts of food for the human population using environmentally safe methods. Oh, මයිකයි කියන්නේ environmentally safe method use කරනවා. සිංහ රාජ කපල වගා කරනවා. හේන් වලට දෙනවා. සජියා එහෙම කරන්න පිට තියෙනවා. ඒක ගමන් හිතනවා කරයි කියලා. ළඟදිත් ඒ කොම් කතා කියති. කවුරු කිව්වොත් එimhe කරයි සමහරට. කපලා දෙන්නේ. සිංහ රාජ දරන්නේ මෙහෙම විජාල අපිට ලොකු forest ගොඩක් තියෙනවා. හරි. We have a forest covering somewhere around 20% of the country. අයියෝ 20% මොකටද අප්පන්නේ? 100 ඔක කියන්නේ අනිත් පැත්ත. 120ක් ලංකාවේ කැලෑ වැදිලා කිව්වොත් මිනිස්සු කීයක් කැලෑ කපන්න දෙන්න වේද? 20% of the country is 120ක් කැලෑ වැදිලා තියෙන්නේ. මේක 10%ක්වත් අඩු කරන්න ඕනේ. කපන්න ඕනේ මේක ගස් ටික. එකලා වගා කරන්න ඕනේ කිව්වොත් කීයක් මිනිස්සු ඒක උඩ පැනගෙන. ඒ රට නැති කරන්න ඕනේ, right? So environmentally safe methods use කරන්න. The current human population is 7 billion dila තියෙන්නේ. Still the syllabus says 7 billion. So I didn't change, but the number has changed. Right? ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා variables, human population, temperature levels ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. syllabus එකට බයින්න බෑ. And expected to be double in less than 40 years. Expected to be double. ඔයාලා මගේ වයසට වගේ වෙනකොට. මගේ වයසට කියන්නේ 40 වෙන්න ඕනේ. මට තාම 13 යා. ඔයාලා කවදාද biology උගන්වන කාලෙක. සමහරට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ 10 billion ඉන්නවනම් මේ population. Therefore, for the survival of human beings, sustainable food production is necessary. Yes. To maintain sustainable food production, following methods can be applied, which are based on the knowledge of biology. මොනවද අපි කරන්නේ ළමයි? Sustainable food production වලට ලියමු. Number 1. මේවා ලංකාවේ දැනට වෙනවා. search කරලා බලන්න. Department of Agriculture website එකට ගිහිල්ලා ආසන. මොකද උතර ඇතිනේ නේද? agriculture එක ඇති නෙවෙයි. දැන් ගොඩක් අය medicine යනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා. but at the end of the day ඔයගොල්ලෝ agriculture faculty එක තමයි අතර වෙන්නේ. කමක් නෑ. Number 1, production of high yielding varieties. High yielding varieties. High yielding varieties of plants and animals. ළමයි animals like මොනවද මේ high yielding varieties කියලා කියන්නේ අපි එච්චර we don't discuss it in this level. හැබැයි if you get selected to agriculture faculties වලත් තියෙනවා livestock කියන livestock and fisheries යන්නත් පුළුවන්, right? සමහර අයගේ වෙනම faculties ව තියෙනවා. අපි YB University එකේ තියෙනවා faculty of livestock and fisheries කියන faculty එකක්. ඒක කතා කරන animals වගේ. production of animals. milk වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් animals වලින් කොහොමද, right? High yielding breeds right? The Australian line, New Zealand harak කියලා එහෙම කියන්නේ. I'm talking about the typical animals. New Zealand harak කියව වෙනම කුත් නෙවෙයි. New Zealand වල ඉන්න කකුල් දෙකේ හරක් නෙවෙයි, right? 4 leg. So ඒගොල්ලෝගේ milk yield එක වැඩි. දවසට ගන්න පුළුවන් liters ගන්න වැඩි. Eggs එතකොට තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. If you go to supermarket, golden yolk eggs කියලා තියෙනවා.
high nutrient value එකක් තියෙන. eggs වල sizes තියෙනවා large medium වගේ sizes වැඩි ඒවා. likewise meat mass ප්‍රමාණය වැඩි ගන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා right. ඒ වගේ animals වලත් අපි high yielding varieties ගන්නවා. හරි high yielding varieties. හැබැයි ඒක එච්චර අපි discuss කරන්නේ at this level right. next one yield එක වැඩි. දෙක production of disease resistant varieties of plants and animals. Production of disease resistant varieties of plants and animals. Production of high yielding varieties of plants and animals. Next one, production of disease resistant varieties of plants and animals. Final one, improve the post-harvest technological methods. Improve the post-harvest technological methods. Improve the post-harvest technological methods. Right. Food production in details. Yeah, let's go to the other lessons and let's discuss this. Next one. Any question? Yeah. Hence, to overcome the above problems, management of natural resources and environment should be practiced. Knowledge of biology is
useful to bring about remedies for the above problems. So, biology knowledge එකක් තිබුණ නැත්නම් කොහොමද අපි breed කරන්නේ? Do the breeding. The breeding කරන්නේ. How to produce pest and disease resistant varieties. කොහොමද හදන්නේ? How to manage post harvest methods. කොහොමද කරන්නේ නේ? චුට්ටක් ගන්න ඕගොල්ලෝ නේ. අර carp එක higher fruits හදා ගන්න ඕනේ. වැඩි ටිකක් තියෙනවා. grade 10 20th lesson එකේ චුට්ටක් කරලා තියෙනවා. බලන්න. Right. Okay. Right. Next one, understand the plant life. ළමයි plant life එක understand කරගන්න. In the previous point we discussed, we use the knowledge of biology to understand animal life. අපි කියන්නේ නැත්නම් human body. විතරක් නෙවෙයි ළමයි plant life එකත් protect කරන්න. Why? Plants are really important. මේක දෙකවසර ළමයි හිතන්න. බලන්නකෝ what are the importances of a plant for the world? මේක දාලා දෙනවා නේද? චූටි කාලේ when you are in grade 1 2 වගේ oxygen දෙනවා. Oxygen is given to us, right, for the respiration. It provides food for all the heterotrophic organisms. Food දෙනවා ඒක. විතරක් නෙවෙයි ළමයි. Prevents soil erosion. වළක්වනවා. Prevents soil erosion. Yes, right. Medicine දෙනවා. So it's medicine for us. Right. Water retention, නැත්නම් water cycle එකට මෙයා help කරනවා. Right. And for a lot of other cycles, environmental cycles. Animals are support millions of users at the moment. එකයි දෙකයි කියලා කියන්න බෑ. Right. Cannot say provide the shade even. අදිසියලාට දුර යන්නේ plant එක. So these plants also, one thing is to get these users. The herbal use එක ගැන ගන්න. Medicinal usage. ඒ විතරනේ ඒගොල්ලෝගේ stem එක අපිට අරගෙන නේද? Wood ගන්න පුළුවන්. We can take wood. Two, one thing to get the maximum use out of a particular plant. මේ plant එකක තියෙන සියලුම කොටස් වල ප්‍රයෝජන ටික ගන්න. To identify fibers the මොනවද කියලා, right? To take the maximum use out of a particular plant. Maximum use එක ගන්න. And the other thing is to protect. Melon diseases out. Agriculture ගොඩක් අය තනින් ගස් ගැනම කියනවා නෑ තියෙනවා, but mainly about the trees. Yes, but agriculture අපි ඉගෙන ගන්න. The agriculture faculties especially plant pathology කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. Plant pathology. Plants වල ඇතිවන ලෙඩ ගැන, pathogens වලින් ඇතිවන ලෙඩ ගැන නේ අපි study කරනවා. Deficiency syndromes are studied for plants. Grade 10 first lesson එක මතක් කරගන්න. Plant deficiency syndromes. So identify කරගන්න. So we understand about the behavior of the plants. How does the photosynthesis occurs? What are the best conditions for photosynthesis? Phloem translocation එක occur වෙන්නේ කොහොමද? What are the best conditions for that one? Drought එක overcome කරන්න පුළුවන් කොහොමද? Right? If there is any deficiency syndrome, how we can tackle that one? If there is any pest and disease attack for that one, how can we help the plant? We study about the plant to support it, protect it, and take the maximum use out of the plant for the human race. අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න idea දෙකම නිසා we understand the plant life. අපේ syllabus එකේ in our syllabus the fourth lesson is totally allocated to study about the plant. අපේ fourth lesson එක සම්පූර්ණ plant එක ගැන study කරන්න ඉතින්. අපේ syllabus එකේ somewhere around 10% විතර 10% වගේ 15% කියමු, right, all together studies about the plant life, because that is important for us and also for the whole world. And biology focuses on studying about plants too. Right. Plants are the primary producers. Food them. Right. All the animals depend directly or indirectly on plants because we are not producers. We are not autotrophs. We are heterotrophs. As the time human population increasing, we need to increase the productivity. Therefore, understanding plant function and in biology is important for producing high yielding plants, disease resistant plants, etc. Right? Maximum use of plants to protect the plants for the future. Environmental biology, and also there's a specific lesson. It's a bullet same part, just read it. Any question about the plant life? Well,
ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න ඕනේ. හරි. මේ සතිය ඉඳලා from this week onwards there will be videos added. videos කීපයක් add කරනවා ඔයගොල්ලන්ට how to register to the class එකට register වෙන්නේ කොහොමද? how to do the payments කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ගැන right? ඊට පස්සේ ඊළඟ සතිය ඉඳලා from the next week onwards දාන recordings ගන්න proper method එක මොකක්ද? what is the method to take the proper method to take recordings? හැමදාම මේ YouTube එකට දාන්න එහෙම නෑ. හරි? proper method එක මොකක්ද? recordings ගන්න කියලා. එහෙම ටික ටික ඒවා පුරුදු වෙමු. right? ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝගේ valid email එකක් එහෙම තියාගන්න. maintain a valid email. මොකවත් මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන මතක තියාගන්න කියන එක අමතක කරන එක ඉගෙන ගන්න මොකද? මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. ටික්ස් මුකුත් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. නිකන් ඉන්න. ඔය මාස 3ක් විතර ඔය අමාරුව දිනනවා මම. මොනවද පාඩම් කරන්නේ? මොකවත් පාඩම් කරන්න එපා. නිකන් මේක කියව ගන්න ඔය දෙපාරක්. ඒකලා පාස් පේපර්ස් ටික try කරමු. ඉන්න පාඩමක් ඉවරන. හරි චුට්ටක් ඉන්න. මම කිව්වේ ඇයි මේ මතක තියාගන්න එපා කියලා කියන්නේ. මොකද මේ වගේ සමහර ඒවා ආයෙ අපිට රිපීට් කරන්න වෙනවා. in details පස්සේ. ඒක නිසා දැන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා විභාගියන්න තව අවුරුදු දෙකකින් තව දවස් තියෙනවා 700ක් විතර. ඉන්න චුට්ටක්. හරි. මොකද ඇත්තටම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒවට තමයි ඇවිල්ලවත් නෑ. really questionable parts. ඒතකොට මම කියනවා නහනවා විභාගෙට මේ වාරයෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ. definitely you should remember this one. ඒව මතක තියෙන්න. නැත්තම් විභාගෙ fail. Any question?
No question. Hi. Next one, understanding diseases and causes. Now, the reason past online education emerge they were there, but to emerge these things, COVID. If we didn't have the knowledge on biology knowledge COVID වලට මොකක් කරන්නේ දේව සාපේ එහෙමත් කියන ඉන්න ඇති සමහර ජෙරොම් ගින් වගේ වුණා දෙයියෝ කලබල වෙලා මොකක් කියන්න පුළුවන් there can be something, right? But the real reason behind these deaths were identified due to the knowledge of biology. They identified this is a disease of the respiratory system caused by a virus from Islamic identified. This is a disease caused by the virus. First thing. Then the virus was analyzed. Like RNA sequence was analyzed. Right? Then particular vaccines were produced, developed. Story extra videos story those who are interested both in Sinhala and English videos 6 videos are there if you are interested, right? Then vaccines were produced. All these things were possible. Like a live ski up there one that I also can you remember before 3 years ago 2020 buy in the heat difficult it was right? It's really difficult. But the dengue risk is minimal. Now we have brought that into a minimal level due to the knowledge of biology. We have produced medicine. That's a mask. It was clearly understood. Naturally also the COVID gets cured. Naturally cured. Past Jiran Tattokat Dabu Ledo Oyaka and the Karawding ministry. You are going to Kutina Lanka, right? But due to the knowledge of biology, exactly as method identify vaccines were produced. We call it as herd immunity. Now the world is in herd immunity. But as a population, immunity got developed against that disease. Chicken pox but herd immunity got a lot of viral diseases we have herd immunity, so it doesn't become viral. Virus viral, right? Pandemic situation is prevented. Pandemic still COVID, but it's not a pandemic anymore. In the future also. Bird flu here. SARS. SARS stands for a particular name. Respiratory syndrome. In virus, this scientific nomenclature is not here, right? SARS CoV-19 SARS virus. Influenza H1N1 bird flu. Medicine Lanka scientist he's not in Sri Lanka, Singapore, but he's Professor Malik Piris. Influenza H1N1 treatments right? Knowledge of biology has survived the human race. Right? Safe like now. Understand the disease and causes. Causes are prevented, and also for diseases we find cures through the knowledge of biology. I'm doing an reason past adults teenagers you can understand something how the practically experience how difficult it was initially, and with the knowledge of biology how did we encounter here. To maintain healthy human body, one should have the knowledge of causes of the disease and their effects. This knowledge helps to find cures and controlling methods for a lot of diseases. Some dangerous diseases which exist in current world are non-communicable
පැතිරෙන්නේ නැහැ. For an example, diabetes, cancers from one person to another person යන්නේ නැහැ. යාම හදාගත්තොත් තමයි. හරිද? ගොඩක් ඒවා කිව්වා තියෙනවා. Right? Heart diseases, non-communicable diseases කියලා කියනවා. Right? Diseases such as cancers, heart diseases, diabetes, chronic renal disease, CKD කියලා කියනවා. Chronic kidney disease, right? Kidney failure. And communicable diseases such as dengue, AIDS, etc. Tackle all of them with the knowledge of biology, right? Example, the knowledge of microbiology, the branch of biology, is used to identify, destroy, and produce vaccines for the COVID-19 virus, right? Virus identify karagatta, RNA sequence was identified, vaccines were produced, destroy kalati, right? Final one, solve some legal and ethical issues. When I was introducing you the syllabus also, I mentioned you this one. Grade 13 වල අපිට එන්නේ. මේ අපි syllabus එකේ 7th lesson එක. Genetical knowledge, genetics කියන එක, right? Molecular genetics කියන තෝරන, right? And 6 7 දෙක පැත්තට යනවා. And molecular biological knowledge and rDNA technology, recombinant DNA technology. දෙකම ඕනේ, right? Using that we can solve a lot of crimes solve කරන්න පුළුවන්. මොකද part of science වලට කිව්වේ, what is that special field? අපිට කියව නම් මොකක්ද? අපරාධ විද්‍යාව, studying about these crimes and all that use කරන්න පුළුවන්. DNA fingerprinting is the name that we use for that one. අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. Identify the parents ලා identify කරගන්න, right? Use කරන්න. Crime එකක් වෙන තැනක, in the introduction of the syllabus also I gave you this knowledge. In a place where crime has occurred, මොකක් හරි අපරාධයක්. It can be a theft, හොරකමක් වෙන්න පුළුවන්. It can be a murder එකක් වෙන්න පුළුවන්. It can be a rape case එකක් වෙන්න පුළුවන්. It can be a destruction of the property එකක් විනාශ කරලා දාලා යන්න පුළුවන්. ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? But if people are involved to that one, කොහොමද somehow they leave some part of a mark. මොනවා හරි කොටසක් අපේ ඇඟේ හැලෙන්න පුළුවන්. Most of times hair follicles වලින් control කරන්න බෑ, තට්ටේ ගාලා ඉන්න. saliva එක remove වෙන්න පුළුවන්. Epithelial cells ආදී. ඒ වගේ if parts of this body is removed, collect කරගන්න knowledge එක තියෙනවා. Thereafter with the genetics වලින්, right, with the molecular biological methods we can prove කරන්න පුළුවන් if two samples contains the same DNA sequences. පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා. This is used in ඔයගොල්ලෝ නම දාලා ඇති forensic science to identify and confirm the particular person who performed the criminal activity, right? එතකොට එයා තමයි මේක කරේ කියලා confirm කරගන්න. for the confirmation process it use කරනවා. හරි, otherwise convicted criminals එකකාරයෝ confirm කරන්න if there are no eyewitnesses, cameras footages වත් අහෙන් දැකපු කෙනෙක්වත් නැත්තම්, හරි, CCTV footages මුකුත් නැත්තම් අර වගේ prove කරන්න පුළුවන්. CCTV වගේ දෙනවා නම් DNA බලවල ඉන්න ඕනේ නැහැ. CCTV එක තියෙනවා කෙලින්ම, වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කෙලින්ම ගිහලා මිනිස්සෙක්ව මරනවා. DNA analysis කරන්න ඕනේ නැහැ. but හැමදාම CCTV ගන්න නැහැනේ. හරි, දැකපු අය ඉන්නවා, witnesses ලා ගොඩක් ඉන්නවා දැකපු කෙනෙක්. හරි, 20ක් විතර ඒගොල්ලෝ කතා කරලා කියන courts වලට සාක්ෂි දෙනවා. හරි, they are going to provide the evidences that they have seen, eyewitnesses. එතකොට ආයේ DNA ඕනේ, but in cases where there is no any such evidence to prove, the DNA comes into play. And parents love prove කරා. සමහර ඇත්තටම ළමයි නැති වෙනවා. ළමයම නැති වෙනවා, මිස් වෙනවා. ඒකට ළමයා පොලිසියෙන් හොයා ගන්න. ගොඩාක් අය එනවා, අපි තමයි parent. To truly prove who the parents are. තාත්තා කවුද කියලා බලන්න, right? In lot of cases this is immensely helpful, right? Knowledge and application of biological concepts is important in solving some legal issues, such as parentage testing in criminal investigations and to solve immigration disputes. Right? Forensic DNA analysis. DNA fingerprinting is used in above circumstances. නිකන් මේවා කියවන්න. මම දැන් මේ lesson name එකක් කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් ඔයාලා බය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා පාඩම් කරනවා දැන්. Further they are discussed. දැන් මතක තියාගන්න these are the issues කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මතක තියාගන්න ඕන එකම දේ ළමයි, right?
what are the issues that we address in biology, right? Sure නැත්තම් ගිහලා පොඩ්ඩක් දැන් attempt කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා past paper questions, right? ඒ ටික attempt කරන්න මෙන්න මේ වගේ වට වලට පුළුවන්, right? State 3 main methods by which food production can be sustainably maintained. මේකට හැබැයි even for this one මේකට environmental biology වලින් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක හිටිනවා. දැනට අර points වලින් ලියන්න පුළුවන්. මේ 2021 හරි මේ ඊයේ පෙර තිබෙන කලින් syllabus එකේ paper එක මේකටත් අර first එක by heart කරන්න ඕනේ නැහැ. Environmental biology කරාම මේක nothing but still you can answer. තාමත් answer කරන්න පුළුවන්. Right? චුට්ටක් ගිල second tute එකේ අගට the end of that one see what are the questions that you can answer. Next class එක කරාම we are going to finish the first lesson. පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. මේ දවස්වල මම හිමින් කරේ. I didn't try to finish it quickly. මෙච්චර විස්තර කරන්නේ නැහැ අනිත් දවස්වල කියන්නේ class registration method ආරෝනේ. හරි? අපි හිමින් ගියේ අපි හදිස්සියකින් නැහැ. and also එකයි මම මුලින් payment එකක් ගත්තේ නැත්තේ. හිමින් යන්න ඕනේ. මේ දවස්වල ඇත්තටම apart from teaching you the subject what I want to tell you is how to do A levels. A levels කරන විදිය ඔක පළවෙනි මාස 3ෙම වගේ මම කියනවා. I repeat that, right? And also the method of doing works with our class. අපේ class එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන විදිය. ඒකත් පුරුදු කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ නේද? ඒක නිසා අද වගේ අද හවස වගේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි number එක හම්බ වෙයි. ඊට පස්සේ මම තව චුට්ටක් ඔක පරක්කු කර කර ඉන්නේ තාම ළමයි register වෙන නිසා, right? I'm going to give you that number එක හම්බ වුණාම අර payment slips attach කරලා මම ඔබ කියන්න. හරි? Okay, then with that I'm going to finish today's session. තාමත් මේක ඔයගොල්ලෝ share කරගන්න යාළුවොත් එක්ක නේද? If there are interested parties they can attend still. තාම අපි ලොකු දෙයක් කරලා නැති නිසා පළවෙනි පාඩමෙන් පස්සේ කියන්නේ ඊළඟ සතියේ පස්සේ වගේ ආවොත් චුට්ටක් කරදර. It's going to be a problem for you, right? Still now this is available in the YouTube. Those who joined later පහුවෙලා ආපු කට්ටිය YouTube එකට ගිහිල්ලා full video එක බලන්න, right? Share it with the friends. ඒක මේව කරගන්න. It's easy. They come with some sort of background knowledge එකක් එක්ක ඒගොල්ලෝ පන්තියට. මට ඒක හැමදාම එකම දේ repeat කරන්න ඕනේ, right? If you don't have any question ළමයි, I'm going to finish today's session, right? All the details කොහොමද දේවල් ටික තියෙනවා පන්ති ගැන මෙච්චර වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම WhatsApp group description එක බලන්න ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන videos ඔක්කොම බලන්න. Those who have not watched කම්මැලි වෙන්න එපා. ඒවට ඔයාලා ආසයි video බලන්න. ඒ ඔක්කොම ටික බලන්න. Second thing, YouTube එකේ තියෙන common lesson related videos ටික බලන්න. Right? Common instructions are given to you. If you don't have any question, I'm going to finish the session here. Thank you very much and have a good day. නෑ මේකේ ප්‍රශ්න වල උත්තර ලියලා එවන්න එපා. ඒව එවන්න. හරි? You don't need to submit the answers for this one. අපි වෙන මේකටත් ඔය වගේම එකක් හදනවා. Answers submit කරන්න tutorials වල. මම පෙන්නනවා 2024 ට හදලා තියෙනවා. ඒක පස්සේ මම පෙන්නනවා. මේකට submit කරන්න ඕනේ. මේවා නිකන් පොඩි ප්‍රශ්න.